Malawi Brief. Nkhani ya Bushiri yakhala kuchoka mkamwa mwa loya Kamangira, ndipo tsiku lina chapompano abushiri anapita ku peji ya loya ndipo anakamuyankha kunena kuti iwo sangathe kukamusumira loyayi chifukwa akumuona kuti akupenga, mwachoncho akufunikira mapemphero ndipo iwo akumupempherera. Kuchoka pamenepo zambiri zakhala zikuchitika, nkhani yakhala ikuzungulira m'masamba amchezo ambiri akukamba kuyikapo mlomo pa zimenezi, ndipo lero Akamangira apanga live imenenso anena zambiri zokhuzana ndi Bushiri. Takhalani pomwepo. Umboni olimbana ndi Bushiri oonesa utambwali wa Bushiri, koma beyond utambwali uchigawenga wa Bushiri ndi osayamba wina ndikuti amayankhula yekha pa video kumaona zimene akuyankhula kuti munthu witu ndize scammer, munthu witu is a fraudster, munthu witu ndi wabodza, munthu witu ndi wobodza kuti amabera anthu mosapanda manyazi ndipo mosaganiza kawiri katatu. Ndangopanga share umboni wa rapist oonesa kuti Bushiri ndi munthu ogwiririra. Now chifukwa chimene ndapanga chimenechi chifukwa chonena chani, mlandu ogwiririra ndi mlandu waukulu kwambiri. Kumalawi kunoko rape the final kapena kuti chilango chachikulu kwambiri pa nkhani yogwiririra. Munthu akagwiririra ndikuti akaphedwe kanyongedwa. Anthu ambiri simaziwa zimenezi. Kumano mulandu oti wagwiririra kumapeto kwake kwa mulandu kapena chilango chomalizira akakupeza olakwa amatha koti litha kugamula kuti ukaphedwe. Ndifake ndapereka when mukamamba za milandu timakamba za milandu yaing'ono ndi timakamba za milandu yaikulu. Madimina mamisdimina ndi mamisdimina ndi maferone. Mamisdimina ndi milandu tating'ono, maferone ni milandu ikulu. So rape kumaso kumaferone ku milandu ikulu kuliso milandu ikulu ku milandu ikulu yo ndeno rape ndi ili imayikidwa pa level imodzi ndi murder. So that's why I've just given evidence rape. But also proving murder, the evidence that takes kutupange umboni umene umafunikira komanso the standard of proof, though it's all beyond reasonable doubt, but because ndi mulandu umene nthawi zambiri umakhala kunena kuti umatha ukathera ukapeza kuti walakwa kubadwa lepu umene nthawi zambiri amapereka 14 years 21 years, especially if it's defilement 21 years. Mlandu wa mada umafuna umboni wambiri, umafuna zambiri. Ngoti kumalawi kujasiti mapanga mmene zimayenera kukhalira. Koma maiko oti olongosoka oti justice system yawo it advanced ndi ndalama zokwanira, ma investigative capacity yawo ndi okwanira ngati apolisi komanso even the Department of Justice itself ngati ma prosecutors amakhala kuti ali well trained. Apolisi sadikira kuti munthu amukhomi ndi hamala kuti munthu javomere kaende aluze umboni umenewo kumpanga tocha munthu. Mali iko ngati amenewo amaonesesa kuti nkhani iyende bwino kwambiri. So I'm trying to use the standard, the international standard. I don't want to use Malawian standard. Ndikuyuza especially South African standard imene so better than Malawi. Chifukwa milandu imene Bushiri aja anapanga ku South Africa. China chimene ninganene kumayambiro kuno kuti ndamene mafotokoza za umboni umene ndapangira share and why I've just shared umboni umodzi. For anthu ene amakhala bindika mtima kufuna kuteteza chigawenga. Ndimva ndiwo wangopenga umboni wa lepo kana umboni wa mada unanena kuti imene ndi wokupha. Munthu ngati anagwidira ndi mukakayikeso za mada kuti ndi wakupha. Ati a fool, iwe brainwashed idiot. Hope kaira. Zavuta lero. Prophet Mulungu wanu wavuta. Hope kaira akuti ineyo ndine fool. Ndipo brainwashed. Hope kaira. A prophet is avuta. So the problem with the women, there are some women that would defend a rapist, and I have a huge problem with the women in that regard. How can a woman defend a rapist? So munhu ngati mere Bushiri. So ndikamamba za Bushiri. Ndemere Bushiri yo
You can't talk about Shepherd Bushiri without talking about Mary. Mary is part of the syndicate. She's part of the criminality. Uchigawenga wa Bushiri, Mary is part of it. Mary Bushiri, mkazi wake oja. Kuma ama kanga diye just washing face. Kuti Bushiri just gamuvuda, then Mary ojama zaturugira ngati, ngati victim, kuti zimzume. Mary is part of it. Masai chiki, na Bushiri, Mary ojama ziwa. Bushiri ojama yankula na ndi zibwezi zake. Mary ojama, ndi Mary ojama. Kwa mzarani tulikuwa kutuwa mazi, ama ziwa. Of course, but zibwezi zina zimene samaziwa, zimene zimakwiya anoso pano ngati ija ya 43 ija. So, nina sama ya 43. Okay. Bushiri can't stand with me in court because he knows I will crush him. That's why his only narrative would be Ndwamisa and Gumpempelea. Because Bushiri, I can finish him off in one case. Kumachimene sana ziwe ntunina kuti. If you attack one of us, who is matter the instance, the problem with Peter Sampo, don't know what another guru. I'm pushing you. Zomama pepelesa and Hama take another mu dark world momo. So I'll explain these things because I've been following Bushiri for years. I know what Bushiri does. Balewagewa Thai green. Mamuzua mbelewa Thai green. I think the David Kaliran. Kuma he's a Kaliran and he was a pastor. He had a huge fight with Shepherd Bushiri. And that time it wasn't popular to fight Bushiri, and a lot of people were not informed. But then I followed the battle, and the Thai many I think in a Kaliran at the summer as well the Balewa Onga the many Thai green. Azaka involved in money laundering because Thai green is involved in money laundering, and that's where the family feud. That's why one of the issues with regard to I've done when I stand here on the camera, Nima Kawa Gurinda Banga spent 3 days reading around the area. Chimene ndikufuna kuforo kuzira Nima Kanda 3 days in wedding, going through. But I go through and read around, even in Bushiri. I'm wedding. I've studied him. My videos amenda onena singa kwanise kukutumizana my videos oseaje pa Facebook. Ndakudi sumpanga jili jose muzungoni my video Bushiri. I've listened to what he preaches. His message is what we call theological materialistic. The theology of materialism, which is a theology that fake prophets use, the theology of materialism, where they give false hope or they give a hope. Don't work hard. Don't worry about working hard. God is going to do for you. He's going to make it. The whole concept of miracle money. There is nothing like miracle money. I can challenge you. In this world, there's nothing like miracle money. You either work for it or you steal. That's 2 ways of making money. You either work hard to get money or you steal. So what Bushiri talks about miracle money, it's either Antwenaga Guiranchilo Zao had Yojan to Wabea or Yoja Waba, dramas Nuagaira and Twenaga was Sintamon Wow, what the Wisa and Twenaga with the money that they are stolen from somewhere. Muchechi Mujet, Makama Pons theory, my Pons scheme. Ukubwa Bushiri, ndwaboyera kunena kuti wina yesa amene ndika nzeru pang'ono. You don't need to be very intelligent. So you ukhala ndi nzeru zambiri kuti uziwe kuti Bushiri he's trashy. Bushiri uje amaba kwa wina aliyense, amaba kwa anthu olemera, amabera maiko, amabera poor people, even the sick, and odwala, Bushiri will steal from them. He doesn't care. He doesn't give a damn. Bushiri, anyamada golida jana kutumizana video, ndapanga share video. Anyamada mezimbona zambzoni na kuti mtumena kwa yangu na mjoli nikao ba kuita South Africa. Majua wana chimeji jajo chimeji jajo ndijigawenga ka. Ndiye kunena chigawenga jo. Chikuzana nikao ba kuita South Africa faja Bushiri. So chigawenga ngati chikumopa Bushiri. Nemu genza ni Bushiri ndi ndani. Chigawenga Bushiri anajibela chigawenga.
legend ndikanga kama ngona basi ndesika maoneka kosamba olo ndama takhajo nani Bushiri sanaoneke ipo osamba. Now that is ndimacheza chabe my introduction amene ndimapanga watu mumva zinthu lero mumva zinthu. I wish I'd found his name. Dzina lake nini? Father Shepherd Lijandroji Rozibasa. Ndipeza. I'm still investigating. Koma jina Bushiri ndona oda malipira amikoza jama apasa ndalama. My social media influencers, they pay them. I know that. Sumuzabeza ma stories lembedo oyipa Bushiri. Ajina mpinga njira amatakulembedo binthani nake choyipa. Njani nthawi na mankamangidwa ajina mpinga njira. Koma Bushiri never nada. Zero. Aina Bushiri amalibira kwa anthu madolo amapanga delete bad media. Ina akalemba ka South Africa kuja kakatantani they have a way where they go into the system. Yeah. They have a way. I can't explain this because it's in IT, but ndikapasita maphunziro abwino on this ndizazipanga expound because Bushiri ujandinayi naye mpaka na agwe D. Ujayo atera D. And I'm saying this because I'm not alone. He who is in me is greater than Bushiri. He who is in me is greater than the one who is in the world. You know, I come with Bushiri with one weapon, the word of God. And we will see. You will see what is going to happen. In fact, Bushiri mistake Sumina Peter Sambo. That's madness. Whatever you have in your closet, the things that you have in your closet, you don't have a right to masumira antu. Like Bushiri weyo tinzeruta kutochepa. Your street smartness. You do not have the capacity to be suing someone. You don't have you don't have the hands, to be going to court because your hands are so dirty. He who comes before equity, must have clean hands. Your hands nani nagai kulinga kai kwacha hapa ndi boom or kwaika washing machine for days. Your hands are dirty. You can't go before equity. Sungama fune marene de equity. Iweyo Bushiri. Just justice system. Iweyo you are among the key people in Africa that has caused injustice. So I know who didn't come many than cause ministers, but many Lubangas are Bushiri. But like Albert Angel, who is the father of so my fight is huge. That's why I feel sorry for Malawians when they don't understand the kind of risk I've taken since 2024. That's why in Malawi, you do not understand the risk I've taken. And I've taken that risk not to be praised. People are stupid. They think Basi, Kamangira, no, he's strong. Oh, he's brave. That's nothing to me. What are you doing to these revelations that I've been giving you, these informations that I've been giving you? You want me to review things in a name way, the tamange, the katamangsan in down to koti, in a name way, the dandani. Zeko ya Malawi, ni pamene the jifuati kudindinu, and to Mwagona, Mwagona Nthawi Yaitali, but not anymore. You have to wake up. Who are you people? Because you have a whole member of parliament who is the chairman of an institution, of a structure that his standards of accountability has to be so high, because he's trying to review corruption that happened in the Malawi hotel. And this person says, and that's in defense, 65 million from a business person who basically gets all the contracts. These days, they knew Sata, they knew Zule Sata, the Clifford Chawinga. And I have evidences. There will be a day that I will just talk about Chawinga because Maumboni in the stone. Dude, in any Maumboni, I know. Do you know FDH Bank is a bank you man how Christian Shido Kubaya and Rama Kumalawi.
when I say kuti crime mukamfusa alufandika ningu kupasani TV mene just ask alufandika where is alufandika. Why do you think alufandika left the country? Ngati wabwelera mwina ngati wabwelera pene DVB ya wina komano one thing chimene alufandika ngaye ngapeza ntchito kwa one ton country angapeza ntchito ku Iraq ka kuchana kuti ndichanja amatawa milandu amenoje ndifake nima kumvera mukamamvera zigoba so bana nzero kumana kuti I've given 22 million, I've been given 60 million, and they give you lies and they say one chito this maid he impregnated this maid. Okay, what's the name of the maid? Where is the maid? You think the cartel cannot give this maid a house? Kuti wait akubezera nyumba hii you are packaged, takubasa package. Yeah, all your life you are covered. You should come out and you should review everything. Bushiri mena mabita ku South Africa anali muntu onena kunena kuti he had a vision to really preach the word of God. I can tell you that. I followed Bushiri and I could say kuti Mulungu anampasa. He was given a gift. Don't say for Mulungu anatipasa ma gift. It's an issue of discovering our gifts. And that guy was given a gift. Kuma sina invest with gift yake mana mpasa ndijani. Kuma gift manager anamba kuigwisa ntchito mukulali kama wa Mulungu ndikumapita paka na kumachuka mpaka wakafika South Africa. The moment he landed in South Africa and started following and he tasted money. Bushiri ujaidu. Mary Bushiri is one of the few people that made Bushiri. Mary was always ahead of Bushiri. She was always ahead. Academically, monetary wise, Mary Mchidimanda. I mean, I'm not in Zintuzake. Ish. Apakana. Pajijewa dimati apakana. Mary Bushiri is the one that Mizintu Zinkani za mudumanga zima kaza mbili. Nkani za Malawi. Sudi za mudumanga eneo, you know. Ajina Mary Bushiri left a very good job, you know, an international job. Kumabida ndi Bushiri uja South Africa. She was the one who was bankrolling Bushiri. Bushiri uja ngakale ama oneka dosa samba, but ana dosa samba kwambiri. Vuto sikuti ndira Mary ali signed responsibility for as bambo tindi capacity. So this life, when you listen to my life, you need to listen to everything. Even the joke that I made, because you learn something from everything. Tindika kabasi kacha kubanga excuse men and blame everything on women. This is not what I'm doing. Before the feminists come, Bushiri is responsible of the 80%, but the 25%. So this is a problem that is 105%. It can't be 100. And they are way ahead, advanced. Komanu amatakupanga link ndantu azungu. Amineso aya ukuba zinzake. You know, koma kuti zake zijaza ujeni. I'm not scared of a human being. Ngadimu of a human being. Keep on being scared of a human being. And I wonder which God you are serving. Which God you pray to. Kuli azibusa opa. Bushiri. Pali azibusa opa. Ansembe opa jina Bushiri. And I wonder kuli kodi inu ansembe amene. Useme na imene muna pita inu ndi. Before eneo, ndinangolegeza St. Paul's Apostle Seminary. Ka junior seminary. Ka secondary basi. Kuma seminary imene inandipasa nguvu. Kuchanko evangelism timati nguvu inandipasa mphamvu and understanding yonena kunena kuti kodi Mulungu ndani ineyo ngata Alexius ndikuena kukhala ndi ubale wanga ndi Mulungu as me, because God opens his doors to me as Alexius, not as Alexius wa Catholic kamena Alexius nzake wa father wakuti Alexius open period ndi father wakuti. No, the Catholic Church has taught me how to pray. And it has given me book lodi ngati ndili beto nena ndithoza kuwerenga pemphero mphamvu and anthu ena ake mainena Catholic kunena kuti anthu amene anasokoneza understanding ya Katolika ya Mulungu ndachina Bushiri then ndilole kuti ndi masule mapemphero olemba aja ndi osokonekera mapemphero olowezana ndivuto. So uzimene mapanga mipingo inayi yachina balala basi zayisawawa ndamene simukupangisa kuti dziko lizisauka. I want the evangelical, it's not everyone, the evangelical church
to stand up to truth and being able to nip out these false prophets, these false evangelists, this I'm the bishop, I am the apostle. Oh. Mene Bushiri sponsoring Shepherd Bushiri kumayambiriro kupita kumene kuja munthu uja anali ndi mphaso ndithu yotumikira Mulungu anampasa mphaso. Koma the moment ndalama zinayamba kubwera, the moment anaona anthu chicken chamadya fu yose faka Bushiri mene ngamapitatu pali zithunzi mungozitumiza magaya yanu ija akupemphera kuphiri kuzuzu kuja. And the third part is kuti the place where he started is as menana sira ko Bushiri, and that's where you see kuti munthu he's a fraud. How is it any mapanga olesu kamba za Bushiri? Because I feel kuti it's so obvious kuti munthu uja he's a criminal. It's so obvious that he's a savage. It's obvious kuti ngakhale wa peza ndalama over the years, ngakhale wadya ndalama zokubaso, he hasn't improved his life. Like even the way he speaks English. Have you listened to how he speaks English? You know how ayanya kuzigenza zinthu za muchitumbuka kapena muchiyao, kapena muchi ngonde kapena muchichewa ndi aziyankhula. Like umachita kuona kuti munthu yakupanga translate akuchosa chinthuchi muchichewa muchitumbuka kena kuzaika mchizungu. Amavutika. That's why mablanda ena even akamafuna kupanga fake miracles. Fake miracles ajanakatha kumatheka. Kumanu is not that advanced in the language, in the Queen's language. But at that level, if you are stealing people's money like that, if you're going to be the face of politicians who want to wash money, if you're going to be the laundry for them, you're supposed to improve your language. That's why in a patience na madingwaja, anabanga improve language, you know, to speak streetwise as person, patience na mataku yankula jizungu. Because you need to look sharp, you need to look believable, you know, you look intelligent. But patience ama kuuza no, you need to school him and divuda. You know, people him before, even after that, he hasn't done anything, which is okay. Okay, so school is not a measure of success, and we don't go to school could it is billionaires, because there is also a false teaching that is going around. And school is very important. Asaza kuna mize ni mtu kunena kuti school ndio panda ntchito ndamene akunena kuti school ndio panda ntchito. Anyone ameanza kuzenga school ndio panda ntchito iyeyo ana inu pitani ku school. But don't go to school to be rich, to become rich. Go to school to change your life and to change the life of others. Go to school to change your thinking and your mentality. And when you change your mentality, then you can be deciding, I should make money. But in this world, usually their mind is to look for money. They don't really get money unless they are corrupt and they are stealing, they are doing all sorts of things. Normally, how the world works is people that find solutions for people, they are the ones that get money. Money follows them. So in any mapanga challenge, I've challenged me. And hey, weyo, umanina antifa upanga sanje. I'm very brilliant. I'm very intelligent. I'm good looking for standard. I'm super cute. I can prove it. In fact, you don't have to justify you're good looking. I'm very handsome. And because then the word of God, when I read the word of God and when I preach the word of God, when I'm in line with God, if I'm beautiful, meaning yes, one has a sincere transformation. That happens in our lives. You know that many years of the transfiguration happens to us. And even people can find us very attractive because the word is burning in us. My point is, I can prove. When I was at St. Paul the Apostle Seminary, now in Mr. Spas, my brother Spas, I won. I was the most good-looking guy at St. Paul the Apostle Seminary. Nthawi, according to as many as jazz modeling. Obviously, when singazi sinanka anyamata skuzima yanganana model, kumantingu kambana in the context. When I went to Chanko, I modeled, I modeled and I won. Mr. Chanko. So
I can show receipts to the thing. In any way, evidence, deal. Never go compete by Unima. My university also kutumiza tanya matata auto wala. Chacha. Ine nayo wama ize and hamina maswa minima pangira sinusanga even nikamaka enda. Iwe kamangira so serious. So far ni mabwele kagonku. Not because I didn't have clothes, but because I organized. I was very disorganized. So didn't have to baba shobuka metanga nimewe mastairu kanya scenario. Uyo nali kani nili ku secondary, ku primary and ku secondary. And the moment I was in Form 4, I can't banka uyo kwambi too much. I nali Eminem. Anyway, where am I driving at? I'm driving at the fact that mere ana mpanga bankro ana mzusa Bushiri uncho samatope ndikumutsuka kumanga khalebe panosana ere kumano simena nalili ndo timbira jabe nkuluyi. Bushiri wafika ku South Africa. He connected himself to politicians because politicians listen to Nthawi. They listen to Nthawi. And ni mamainzo kodi mamainzo munapeza bwanji ineyo mwakuti ndi ndege munagula kutiko si ndama ija munkapeleka cash anthu usiku lose kuti aziwerengera ndalama anthu bwanji. There was a moment where he could go any door and any door could open for him, and it was not because of anything, but it was because amachapa ndalama za anthu akuba South Africa. South Africa corruption is huge. South Africa kuti anagwisa ntchito system ya corruption yo kufinya nayo anthu, kupha nayo anthu, kugwirira anthu, ku fraud, externalization of forex tanchani. And Nthawi imene jayo Bushiri samapanga invest ku Malawi, palibe chimene amapanga ku Malawi. Ndi anthu amakamba kuti Bushiri son of the soil yake ya kumidima, soil yake ya pasi pa nyanja ku Malawi kuja amene si son of the soil zopusa zanuzo kongo. Wa Bushiri milandu ya ku South Africa ya Bushiri anayiona nkulu uja unena kuti milandu imene ndinayo iyi ndiyo ndithakalowa nayo pamene naye President Zuma anapezeka kuti wayamba naye kulanda milandu mpaka nakuyankha pana kumangiro mazo Zuma uja nakalowa kundende. Buziona ala ngati president and Zuma ni munthu wa influence ku South Africa because of their tribal setup, inawonso kumekuja tribalism, regionalism, watu amene ndifake malema auja. Part of his power is kunena kuti there is a section of people kuti watu malema and sangampange kanthu amene ujayo zimavuta zimeso zifati ndi munthu onena kuti ampa. So Bushiri anaona kuti amwene Zuma former president wa dziko judiciary ya ku South Africa to is not a job. Sizathu zampweteta. Even what they write the system is it's not good corruption kulibe koma corruption yake si auti tsiru ngati yathu. Corruption ilipo for dziko lili so much corrupt koma judiciary is what stands out kumene kujago. And if the judiciary ya ku South Africa inakhala yopusa ngati yaji na chikopayi, inakhala yauti tsiru ngati yaji na nzikamanda, dziko la South Africa bwezita agoka economy jasina kakhala strong as it is. The Guptas captured the state, but the economy survived because how strong their economy is, how big the economy is. So big in South Africa. But also you had a judiciary that works. You can't have an economy that is strong when you don't have a proper judiciary ngataji na chikopaja nthongolandira kena kali konse and amachita kumusatira client kuti kesi bwanji tapangani tipanga chon mupanga bwanji akumagawana ndalama zicha asanalembe chigamu akamakalemba chigamu agawana kali ndalama agawana kali ndalama. Now you need to wake up as Malawians. Munthu wa mulungu ngati amathawa ku South Africa uja kuti akuthawa zabwinobwino, amayenera atafika anene kuti ndikuthawa chakuja kuti iye ujatu kuthawa mathawa kuti ataona kuti msystem muja palibe amene angamuteteze alandirano lamulo. So munthu kuti sanazolowere kuyenda mu choonadi akaona kuti light ino yabwera
ino mukamuna muntu kuti magesi akazima ali busy amakhala nthu enake magesi akazima amakhala busy magesi akangoyaka kufasa kwakeko ngati chisoni baba kufasa ayina Bushiri aja magesi anayakira ku South Africa kuja zose pambera mbanda anaona kuti maya zapasipo khala utawa. He was running away from accountability, from responsibility, from answering his charges. He wasn't running away imfa kuda kutawa imfa. Inu Malawi mungona ngati ma South Africans atafuna kumupa Bushiri sangamupe ku Malawi. Tanuze chimene ngamange stop ma South Africans kuti cholinga chawo ngati angofuna kuti amupe amusowese Bushiri. Angalepere kumupa Bushiri on what basis? So anyone who has a brain who know, and we need to know kuti South Africa Bushiri janatawa banja, and he still even kutawa Bushiri he used the corrupt system of South Africa when he said the system is corrupt, but iwe kuti kutawe unaweza corrupt system imwe. So muntu onena kuti once justice was not going to use anakapeza njira yotukira mene mchirabu na tawe koma asapeze kuti wazipakapaka faye uja he is not clean. The boma la Chagwera nali boma lopepera kwambiri. That guy was indecisive, and so he allowed, and that guy was also in bed with the judiciary. And he was jana ndinjira kuna kuti kazaka nika kuluwina my election tisa was a judiciary, and Chikopa was waiting fatu pali ubale wa ukulu, and I will show you kusogolo because in edo I'm not going anywhere in the fight against corruption in Malawi, the fight against corruption in the justice system. I'm not going anywhere. Hey. What you must know is this. Mene makavoda muja. IMCB anali ndi ma plan A, plan B, plan C, plan D, and nkhani imene inachitika kwa Pemba ndikukana kupereka injunction koma kulola kuti jikali sijakale judicial anapha pamene paja anapha anakakana zose nkhani chemapita direct kwa Chikopa uja ndikuvomera. And we should, as Malawians, we never celebrate Pemba, Justice Pemba, but we need to celebrate him. And of course he has to be independent, but he stood the law. Because I was looking at what do you judicial. I never understood Pemba when that judgment came out. I'm a permission for judicial review on what basis? Because a judicial review on a decision of the Malawi Electoral Commission would not make sense if the Malawi Electoral Commission had not made any decision. So, anagana operate injunction, but judicial review yidike. Ana apuiteka vene bajaga. Ana apuiteka. And of course the grounds, so it made it so, but also the pressure was so huge. And then Tajamazo also did, and her paper, Kumaso, Chagwera Boma is Hatengabe. The intel was clear, and her apana, Chagwera Sumapito Panako, Satenga Bomari. Chagwera, ni Bushiri, Samasiana when. Busiana won't na wudi. Bushiri is shameless, Chagwera Banga behind. Come on, say they are conmen. They are conmen. That's why, probably huge belief, Kabina di Bushiri and Nthawi ku South Africa and Chagwera. But so in a Bushiri ana and Mere, Bushiri, anaenda, uyo, matrak. So all of those can be possible. Panoba, I'm still investigating information anywhere. Kuma sina being accountable to you guys. Sina base kunena kuti Bushiri anatuka bwanji. Kuma panoba my leading pathways in amene kuti anatuka ndi ndege ya Chagwera or anatuka ndi matrak. Anapanga njira. Chotuka ndi matrak. But the immigration system imaziwa kuti Bushiri akutuluka. Pana anthu amene amaziwa ndi amapanga protect. He was protected. Para na kutuluka view.